Excel grade 6 for Kazakhstan, students book, module 6, page 67. Саламатсыздар ма, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгінгі сіздердегі жаңа тақырып Vocabulary 6A, Tourist Attractions. Exercise 4, 4-ші тоу. Match the attractions 1 to 8 to what you can see and do there, A to H, and make sentences from your answers. 1-ден 8-ге дейін болған көрікті жерлерді сәйкестендірулеріңіз қажет. Сіз не істей аласыз және онда не көре аласыз. Бұл жерде A-дан H-ға дейін сөздер берілген. Соларды сәйкестендіріп және сөйлемдер құрастырып жазуыңыз қажет. First, castle, қамал, D, see towers, walls, cannons, etc. Second, A, art gallery, өнер галереясы, C, paintings, sculptures, etc. Картина, мүсіндер, тағы да басқаларын көре аласыздар. 3B, shopping center, сауда орталығы, go shopping, дүкенге бару. 4G, public gardens, қоғамдық бақтар. G, admire beautiful plants and trees. 5C, aquarium, C жауабында see fish, aquatic animals, балық көру және су жануарлары. 6E, museum, музей, see statues, works of art and historical items. 7F, historic site, admire ancient ruins, temples, and etc. 8H, amusement park, ойын-сауық саябағы, go on rides, аттракционға бару. Ал енді сөйлемдер құрастырайық. You can see towers, walls, and cannons in a castle. You can see fish and aquatic animals in an aquarium. You can go shopping in a shopping center. You can see statues, works of art, and historical items in a museum. Дәл осылай сөйлем құрастырып, жалғастырып, жазуларыңызға болады. Exercise 5A. Match the words in the two columns. Екі жеттегі сөздерді сәйкестендіріп шығуларыңыз қажет. First, visit a cosmopolitan. D, city. Second, A, see famous landmarks. Атақты жерлерді көру. 3E, see the precious crown jewels. Асыл тәж зергерлік бұйымдарын қарау. 4C, visit art galleries. Өнер галереяларына бару. 5B, try the UK's most famous dish. Ұлыбританияның ең атақты тамағын жеп көру. 6G, take a black cab. Қара таксиге отыру. 7F, stay at luxurious hotels. Exercise 5B, 5-тің B тапсырмасы. Use the phrases from exercise 5A to say or write a summary of the text. 5-ші E тапсырмадағы сөз тіркестерін қолданып, мәтіннің қысқаша мазмұнын айтыңыз немесе жазыңыз екен. Өздеріңіз қалаған бойынша, мәтінді түсінгеніңіз бойынша жазуыңызға болады. Мысал ретінде, London is one of the liveliest and the most cosmopolitan cities on the planet. You can see famous landmarks like Big Ben and the Tower of London. Also, you can see Britain's precious crown jewels and visit art galleries. Try the UK's most famous dish, fish and chips. You can take black cabs to see all the streets of London. Stay at luxury hotels. Discussing holiday plans. Демалыс жоспарын талқылау. Exercise 6. Imagine you are going to spend your holiday in London. Act out your dialogue. Use ideas from the text in exercise 1. 6-шы жаттығуда өзіңіздің демалысыңызды Лондонда өткізейін деп жатырсыз. Өзіңіз ойланыңыз және диалог ретінде құрастырып орындаңыз. Ол үшін сіз бірінші жаттығу мәтіннен идеялар алуыңызға болады. What are you planning to do this summer?
We're going to travel to London. Really? What are you going to do there? I'm going to. Осылай жалғастырамыз. I'm going to travel around London and visit various attractions. Are you going to visit Big Ben and the Westminster Abbey? Of course. They are the symbols of London. Also, I want to visit Buckingham Palace and art galleries. Good idea. Don't forget to try the UK's most famous dish, fish and chips. This is already on the need-to-do list. I advise you to travel around the city on a double-decker red bus and black cab. Thank you for your advice. Дәл осылай сіздерде диалог құрып, қай жерге барғыңыз келеді, соларды жазып шығуларыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 7. Listen and complete the gaps. Тыңдалымды тыңдап, бос орындарды толықтырып жазуларыңыз қажет. Thank you for calling the London Aquarium. We have one of the biggest aquatic displays in Europe. All the family can have an educational and fun day out. On level 1, you can visit the Pacific Ocean tank with its exotic tropical fish. One floor higher, on level 2, there is the coral reef area with its magnificent colourful coral. As well as all this, there are a number of different interesting talks you can listen to. And don't miss the chance to feed the sharks when you visit on Tuesdays, Thursdays or Saturdays. We are open from 10 a.m. to 6 p.m. every day. Tickets cost £8.25 for adults and £6.75 for children aged between 3 and 14. We look forward to seeing you very soon. Writing. Келесі тапсырма exercise 8. Complete a paragraph about a tourist destination in your country. Think about attractions, shopping, food, accommodation. Use appropriate linkers. 8-ші жаттығуда өзіңіздің еліңіздегі туристік бір орын бағыт туралы осы абзацты аяқтауыңыз қажет. Сізге үлгі берілген. Ол жерде сіз аттракциондар, дүкендер, тамақ, тұратын жеріңіз туралы жазуыңыз қажет, және сіз ол үшін осы астындағы сөздерді қолданып толықтырып жазуыңызға болады. Мысал ретінде, The Aquarium Park is located at the top of the mountain at an altitude of 1,100 meters above sea level. There is also a TV tower, the symbol of Almaty, and very popular with tourists. There are a lot of things you can do there. Aquarium Park on the top of the mountain is a great place for walking and family holidays. You can find a 30-meter Ferris wheel, a small zoo, an amusement park, the Alley of Flowers, cafes and restaurants, serving national and European cuisines, and several viewing platforms from which a picturesque panorama of the city opens. Be sure to look at the monument to the Beatles. You can get to Koktebe in a minibus, by car, or taking a cable car. The Koktebe cable car is the first one in Central Asia. You can stay at near hotels. Дәл осылай сіздерді өз қалаңыздағы жеріңіздегі атақты жерлерді жазсаңыздар болады. Мысалы, Хан Шатыр, Астанадағы, Түркістандағы Қожа Ахмет мавзолейін немесе керуен сарайын жазуларыңызға болады. Осымен 67-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Goodbye.